Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'annoncer que nous ouvrons maintenant cette troisième séquence du Forum international de l'intelligence artificielle de Marseille. Et nous avons une séquence qui concerne Singapour, la Cité Etat, qui a choisi une thématique extraordinaire pour le développement de l'intelligence artificielle, le thème de Singapour, Smart Nation. Alors, ce pays fait 6 millions d'habitants, c'est un pays ami de la France, qui a un intérêt tout particulier pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque les deux pays ont une façade maritime, les deux ont un port de renommée mondiale, et surtout, les tailles sont très comparables, puisque Singapour fait 6 millions d'habitants, la région PACA fait 7,5 millions d'habitants. Et donc, pour la stratégie même de la région Alpes-Provence-Côte d'Azur, la thématique de Singapour est intéressante. Pour les experts, nous verrons d'ailleurs que le logo de Singapour sur l'intelligence artificielle a beaucoup inspiré déjà ce forum international, même s'il y a bien entendu de nombreuses modifications, comme notre drapeau tricolore au milieu de cette France qui s'ouvre et qui accueille ici à Marseille le monde entier. Je présente maintenant notre ambassadeur de Singapour, son Excellence M.Zainal Arif MANTAHA. Monsieur l'ambassadeur, vous avez commencé votre carrière dès 1991 au ministère des Affaires étrangères. Vous avez eu de hautes responsabilités aux affaires étrangères, tant en administration centrale que dans des postes diplomatiques. Et on vous a confié un poste particulièrement important pour l'Europe, en étant ici ambassadeur en France. Et nous vous remercions surtout pour le temps que vous êtes resté déjà dans notre pays, c'est-à-dire 6 années, qui font de vous un des meilleurs experts de notre pays. Puisque dans le corps diplomatique, parfois on a des périodes beaucoup plus courtes. Et nous vous remercions d'être venus aujourd'hui à Marseille pour lancer ce premier forum international de l'intelligence artificielle en tant qu'invité d'honneur et de nous encourager ainsi à réfléchir sur ce qui se passe en Asie. Singapour, c'est une porte d'entrée en Asie. Vous avez beaucoup travaillé déjà sur le partenariat stratégique entre la France et Singapour. Et il se trouve que le ministère de l'Intérieur a une convention qui concerne à la fois le champ de la coopération de sécurité et la coopération industrielle, mais aussi celle en bonne gouvernance. Et nous comptons beaucoup sur plus d'échanges encore avec Singapour dans les années qui viennent. Après votre intervention, nous aurons une intervention en anglais qui sera réalisée par le docteur Sintia Teddy-ANG, qui est directrice de la planification des opérations à Singapour pour l'intelligence artificielle. Alors, c'est une universitaire de haut niveau qui, dès 2008, a obtenu son doctorat dans une université prestigieuse, la SUN, l'Université nationale de Singapour, et qui a donc dans ce domaine une douzaine d'années d'expérience, ce qui est beaucoup, puisque l'intelligence artificielle est assez jeune, et moi-même, en tant que délégué ministériel, je ne travaille que depuis 4 ans sur ces thématiques. On sera très heureux de l'entendre, ce sera un exposé entièrement en anglais, on aura ultérieurement un résumé en français, et il nous permettra notamment d'écouter cette femme remarquable qui a travaillé dans l'Institut Infocom de recherche d'une agence qui s'appelle l'agence ASTAR, l'agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour. Elle a fait de nombreuses publications, notamment sur toutes les questions des réseaux de neurones, qui sont le pilier central de la recherche, notamment en intelligence artificielle. Monsieur l'ambassadeur, on est à votre écoute, et ensuite nous donnerons la parole très loin d'ici, de Marseille, à l'autre bout du monde, à Singapour, en espérant que nous n'aurons pas d'incident technique. À vous, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Jean-Martin. Monsieur Christophe Mirmont, préfet de la région Provence-Côte d'Azur et président du corps préfectoral. Monsieur Jean-Martin J'espère, préfet de la délégation ministérielle pour l'intelligence artificielle. Oh, désolé. Et monsieur Eric Breton, président de l'université d'Aix-Marseille. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis vraiment ravi d'être avec vous en présentiel à Marseille ce matin. Je tiens à féliciter les organisateurs de ce forum et les remercier
surtout, mon ami le préfet Jean-Martin, j'espère, de l'invitation à contribuer aux objectifs importants de ce forum. Nous nous réjouissons de partager avec nous l'approche adoptée par Singapour pour mieux intégrer la technologie intelligence artificielle dans la stratégie de développement de Singapour dans les années qui viennent. À titre personnel, je suis content d'avoir une belle raison de faire une autre visite dans cette ville et cette région magnifique. À ce titre, je suis également véritablement heureux que le Dr Sintia Teddy-ANG, la directrice de la planification et des opérations d'un réseau interdisciplinaire d'experts et de chercheurs qui s'appelle AI Singapour, soit en mesure de se libérer de son agenda chargé pour se joindre à nous en visio depuis Singapour. AI Singapour est un acteur majeur du développement de l'IA chez nous et Cynthia est bien qualifiée pour nous parler de l'expérience de Singapour de développer ses capacités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais avant son intervention, je me permets de prendre quelques minutes pour vous donner un aperçu sur le partenariat franco-singapourien en matière d'innovation et de technologie, qui explique peut-être le contexte pourquoi cette session d'information sur Singapour a été programmée dans le cadre de ce forum. Je commence avec un peu d'histoire des relations franco-singapouriennes. Comme certains d'entre vous le savent, la France a été l'un des premiers pays à reconnaître la souveraineté de Singapour et à établir des relations diplomatiques avec Singapour dès son indépendance en août 1965. Mais la présence française sur notre petite île remonte au début du XIXe siècle. Donc, lorsque la France établit les relations diplomatiques avec Singapour en septembre 1965, les Français avaient déjà fait des contributions importantes à la vie sociale, religieuse, économique, éducative et culturelle de Singapour. Au fil des décennies après 1965, nos relations ont progressé pas à pas de manière constante et concrète, impulsées par nos intérêts communs, malgré nos différences en termes d'histoire, de culture, de langue et la distance géographique entre nous. Au début des années 2000, notre coopération bilatérale est devenue très solide, s'étendant à de nombreux domaines comme le commerce et les investissements, la défense, l'éducation et la culture. Ces relations sont également nourries par des contacts et des échanges denses et riches entre nos deux peuples, tant sur le plan professionnel que personnel. En 2012, reconnaissons la bonne qualité de nos relations bilatérales et le fait que nous partageons des valeurs communes sur les grands enjeux internationaux comme l'engagement à l'état de droit et au multilatéralisme et la défense du système international fondé sur des règles, la France et Singapour se sont mises d'accord d'élever nos relations de rang de partenariat stratégique. À cette époque-là, la France a été le seul pays avec les États-Unis avec lequel Singapour a conclu un partenariat stratégique. En effet, jusqu'à aujourd'hui, la France demeure le seul pays européen avec lequel Singapour entretient un partenariat stratégique. Le partenariat stratégique comportait plusieurs volets ou piliers: politique, défense, sécurité, économique, éducation et culture. J'ai eu la grande chance d'assumer mon poste en 2015, l'année où Singapour a célébré à la fois son jubilé d'or et le 50e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques avec la France. En effet,
il était un grand privilège de devenir ambassadeur de Singapour en France au moment où nous avons pu marquer l'un des apogées de l'histoire de l'amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. Or, à titre personnel et professionnel, je me suis interrogé comment améliorer de manière significative les relations déjà bonnes, déjà riches avec la France, et de les amener à un niveau encore plus élevé. Heureusement pour moi, nos deux pays se sont trouvés dans un espace très similaire à ce moment-là, à savoir la France ainsi que Singapour étaient en train d'élaborer leur stratégie de repositionner et de restructurer leurs industries et leurs économies respectives pour les préparer à relever des défis de l'avenir. À cet égard, nos deux pays avaient identifié le renforcement de l'écosystème d'innovation comme une priorité majeure, comme l'a recommandé la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation, CNEPI, en 2016, et le Comité sur l'économie du futur de Singapour en 2017. De plus, la France et Singapour tentaient également de construire un écosystème de start-up fort. Donc, il m'apparaissait clairement qu'un champ de coopération bilatérale qui mériterait d'être élargi davantage pour nos bénéfices mutuels, c'était la coopération en matière d'innovation. Certes, nous pouvons plus nous appuyer sur les bons liens que les scientifiques et les chercheurs de nos pays déjà entretenaient grâce aux implantations des instituts de recherche français comme le CNRS à Singapour depuis plusieurs années. Néanmoins, afin de stimuler de l'élargir de manière beaucoup plus significative et concrète nos collaborations dans ce domaine, j'ai été persuadé qu'il était important de gagner la reconnaissance au plus haut échelon du gouvernement et des organismes de recherche et d'innovation de l'importance de notre coopération en matière d'innovation dans le cadre de notre partenariat stratégique. Cela pourrait entraîner à canaliser plus de ressources vers des programmes et des projets qui serviront à forger et à renforcer les liens entre nos deux écosystèmes d'innovation dans des secteurs clés, prioritaires, à l'égard desquels la France et Singapour bénéficient de synergies et de complémentarité concrètes. Je suis fier du bilan des efforts de l'ambassade en étroite concertation avec nos homologues à l'ambassade France à Singapour pour faire reconnaître l'importance pour renforcer beaucoup plus la connectivité et l'interopérabilité entre nos deux écosystèmes d'innovation et de start-up tout au long de la chaîne de valeur de la recherche, de l'innovation et de l'entreprise. Ces efforts ont abouti à la déclaration conjointe France-Singapour sur l'innovation qui a été émise au nom du président François Hollande et du Premier ministre Lee Hsien Loong à l'occasion de la visite d'État du président Hollande à Singapour en mars 2017. Cette déclaration conjointe a effectivement fait l'innovation un pilier distinct du partenariat stratégique aux côtés du pilier politique de la défense, de l'armée, du pilier de la sécurité, du pilier économique et du pilier culturel et éducatif. De plus, pour faire concrétiser ce pilier innovation et recherche et développement, les deux dirigeants ont également déclaré l'année 2018 comme l'année de l'innovation France-Singapour. Plus de 60 activités et événements ont été organisés sous l'égide de l'année de l'innovation, tant en France qu'à Singapour, qui ont impliqué des acteurs divers, venant des secteurs publics et privés, des centres de recherche et des entreprises, des investisseurs et des fondateurs start-up. Quels étaient les bilans de cette initiative? Je me permets de citer trois. Premièrement,
l'année de l'innovation a permis aux acteurs de l'innovation des deux pays à mieux connaître l'écosystème, à identifier des secteurs prioritaires dans lesquels il y a de vastes perspectives de collaboration telles que le numérique, l'analyse de données, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les solutions de la ville intelligente, en particulier en ce qui concerne le transport urbain, les solutions environnementales et le développement des énergies renouvelables, les sciences de la santé et la biopharmaceutique et la technologie agroalimentaire. Deuxièmement, plus d'acteurs de l'innovation de nos deux pays ont été incités à rechercher des opportunités de collaboration et à nouer des partenariats mutuellement avantageux en tirant parti des atouts respectifs des écosystèmes d'innovation français et singapouriens. Dans certains cas, les partenaires d'innovation ont lancé de nouveaux outils et dispositifs pour favoriser des contacts plus profonds et catalyser des projets collaboratifs concrets. Par exemple, l'appel conjoint à l'innovation lancé par BPI France et l'entreprise Singapour. Ces initiatives contribueront considérablement à renforcer et à soutenir les échanges bilatéraux et la coopération en matière d'innovation. Finalement, de nouvelles structures bilatérales ont été créées grâce aux activités organisées pendant l'année de l'innovation, favoriseront une pérennisation des collaborations franco-singapouriennes en matière d'innovation. À cet égard, je voudrais souligner particulièrement l'établissement du comité mixte France-Singapour sur la science et l'innovation, COSIMIX en abrégé, co-présidé par le directeur général de la recherche et l'innovation, DGRI, côté français, et le directeur général de la Fondation nationale de recherche, côté singapourien. Le COSIMIX associe les principaux acteurs de l'innovation de France et de Singapour et vise à favoriser la translation de la recherche vers l'industrie, le rapprochement de nos deux pays, de nos deux écosystèmes entrepreneuriaux et l'échange de jeunes talents. Et son établissement a été approuvé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France, Mme Frédérique Vidal, et le vice-premier ministre et le président de la Fondation nationale de recherche de Singapour, M. Ng Swee Kiat. Par ailleurs, le CNRS a accru sa présence à Singapour en inaugurant en 2019 sa première filiale à l'étranger au sein du CREATE, le Campus for Excellence in Research and Technological Enterprise de l'University of Singapore. De même, la coopération franco-singapourienne en matière d'innovation d'intelligence artificielle a été donnée une impulsion pendant l'année de l'innovation France-Singapour. Une étape majeure a été l'adoption de la feuille de route conjointe France-Singapour pour approfondir la coopération dans l'innovation numérique, la gouvernance de l'Internet et la cybersécurité par le président Emmanuel Macron et le Premier ministre lié à l'occasion de la visite du Premier ministre en France en 2018 pour assister aux célébrations du 14 juillet en tant qu'invité d'honneur. Ensuite, en novembre 2020, une autre feuille de route conjointe uniquement pour resserrer les liens déjà tissés dans le secteur intelligence artificielle a été approuvée par le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, M. Cette, et son homologue singapourien. La feuille de route sur l'intelligence artificielle exprime de façon claire la volonté et l'engagement de nos deux pays à tisser les liens forts au niveau de la recherche, de l'industrie et du gouvernement dans ce domaine. De plus, dans le cadre du travail du groupe et de travail sur le renforcement de la coopération France-Singapour en matière d'économie numérique, nous avons proposé de poursuivre le dialogue sur les sujets suivants.
le dialogue et les échanges d'informations réguliers sur les questions de gouvernance et d'éthique de l'intelligence artificielle, le développement des cadres pour une utilisation fiable, sûre et progressive de l'intelligence artificielle et l'importance de la modélisation internationale pour la gouvernance de l'intelligence artificielle, l'élaboration des projets de recherche conjointe sur l'éthique et la gouvernance de l'intelligence artificielle, et finalement, l'élaboration des projets de collaboration conjoints de développement de l'intelligence artificielle dans des secteurs clés tels que le développement durable et la santé et l'identification des sites de tests en France et à Singapour pour des projets stratégiques l'intelligence artificielle. Ensuite, la visite du Premier ministre en 2018 a également occasionné la conclusion du protocole d'accord sur la collaboration de recherche en intelligence artificielle par le CNRS, l'INRIA, INSEAM, côté français, et National University of Singapore et AI Singapore, côté singapourien, visant à renforcer les collaborations des 5 domaines, l'intelligence artificielle et les soins de santé, l'intelligence artificielle applicable, l'apprentissage fédéré et distribué, le traitement du langage naturel et la confidentialité, et la confiance et la responsabilité dans l'intelligence artificielle et le partage des données. Finalement, sur le plan international, en 2020, grâce aux contacts bilatéraux entre la France et Singapour sur les questions d'intelligence artificielle, Singapour est également fier de faire partie des membres fondateurs du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, le PMIA ou GAIPA en anglais, qui est né d'une proposition conjointe de France et du Canada. La PMIA examinera 4 aspects de l'intelligence artificielle, à savoir l'intelligence artificielle responsable, la gouvernance des données, l'avenir du travail et l'innovation et la commercialisation. Singapour, bien sûr, s'engage à remplir notre rôle de renforcer les partenariats scientifiques et de recherche, partager les bonnes pratiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et promouvoir la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. À cette fin, Singapour a développé la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. À cette fin, Singapour a développé un modèle de cadre de gouvernance de l'intelligence artificielle en janvier 2019 qui fournit un guide détaillé et facilement applicable aux organisations du secteur privé pour résoudre les principaux problèmes d'éthique et de gouvernance lors du déploiement de solutions d'intelligence artificielle. Nous avons également présenté le modèle de cadre au 2e Forum de Paris sur la paix en novembre 2019. À la suite des commentaires reçus, une 2e édition du modèle de cadre de gouvernance de l'IA a été publiée un an après sa première publication, en janvier 2020. Et de plus, dans le cadre de la première réunion du Conseil de GPAI, en décembre 2020, le ministre chargé du numérique singapourien a annoncé le guide de la refonte des emplois à l'ère de l'intelligence artificielle, qui, nous l'espérons, apportera une contribution concrète au groupe de travail GPAI sur l'avenir du travail. Mais avant de terminer, je voudrais juste ajouter que c'est dans le cadre de notre dialogue bilatéral sur l'innovation que l'ambassade s'est mise en contact avec le DIMIA et le délégué ministériel à l'intelligence artificielle, le professeur Jasper. Pendant notre entretien sur l'organisation d'une réunion numérique entre la DIMIA et ses homologues singapouriens, au sein de l'Agence de sciences et de la technologie
du ministère de l'Intérieur de Singapour, le préfet Jasmin m'a convaincu des mérites importants de ce forum à Marseille et des efforts de l'Université Aix-Marseille. Jean-Louis est très reconnaissant de l'invitation à assister à ce forum aujourd'hui. Je suis arrivé à la fin de mes remarques liminaires. Merci de votre patience et de votre écoute. J'ai maintenant le grand plaisir de céder la parole au Dr Sintia Teddy-ANG à Singapour, la directrice de la planification et des opérations chez AI Singapour. AI Singapour est le programme national qui a pour but l'approfondissement de la réflexion sur l'intelligence artificielle et du développement de nos capacités en cette matière, afin d'ancrer de manière optimale la technologie dans les usages à Singapour. Elle vous donnera beaucoup plus de détails sur la stratégie de Singapour en matière d'intelligence artificielle. Cynthia, in Singapore, I hope you are with us. You have the floor. Merci beaucoup. Yes, thank you so much, Ambassador. Can everybody hear me? Can everybody hear me? Yes. Yes. Okay. All right. Thank you so much. Good morning, everyone. Very happy to join everyone in this session. I'm Cynthia. I'm the director in charge of planning and operations at AI Singapore, the national R&D program in AI in Singapore. Today, I'm very honored to be sharing one of the key initiatives that we run in Singapore as a pillar that support adoption of AI in Singapore, both in the government sector as well as in the industry. Okay, first of all, I'd like to start with sharing the broad vision of a smart nation in Singapore and specifically our national AI strategy. To achieve our smart nation vision, the government has outlined broad plans to harness technology to transfer our economy, our government, and our society. The aim is to use technology to stay ahead as a global city to improve lives. Okay, we see AI as a key step in our smart nation journey. AI builds on our digitalization capability and infrastructure developed as part of our smart nation movement. And very often the bottleneck is not really in the readiness of the technology, but in the ability for us to redesign process systems and regulations to deploy these technologies. Okay. We want to better harness AI to improve the lives of the citizens and to fundamentally reshape our business models and processes. So why do we need a national AI strategy? Okay, many activities are already been organically driven by both the private and the public sectors here in Singapore. We have a vibrant, growing local AI ecosystem, and this is the case for many countries too. But then we need to redouble our efforts to keep abreast, but at the same time, as a small country, we know that we cannot compete on all fronts. So at the national level, we have to focus our attention and resources on specific areas. Okay, so our strategy is to set out how the government, our companies and researchers can work together and to proactively address the issues and risks as AI gets increasingly adopted by the industry. Okay, this is an overview of our Singapore National AI Strategy. In our strategy, we envision that by 2030, Singapore will be a leader in developing and deploying scalable, impactful AI solutions in key sectors of high value and relevance to our citizens and businesses. In order to achieve this vision, we have identified 5 national AI projects in 5 priority sectors key to Singapore, namely transport and logistics, smart cities and estates, healthcare, education, and safety and security. We have also identified 5 ecosystem enablers, namely the Triple Helix partnership, AI talent and education, data architecture, regulation, as well as international collaboration. Okay. Our approach, other than focusing on the key sectors, is also to emphasize the development and to strengthen the AI deployment loop.
As illustrated in the schema here, we want to be able to identify and scope the problems well for which AI can be put to good use. We want to be able to quickly design, test, and prototype AI algorithms to arrive at solutions, to be able to scale the tested solution and continuously improve them. And we will also have to draw lessons from the various projects and tighten this feedback loop. We also adopt a human-centric approach that focus on benefits to citizens and businesses, addressing risk and governance issue proactively, as well as to build an AI-ready population and workforce. Do we think we can succeed? We are fairly confident that we have the right ingredients that give us the differentiating factors. We have strengths in technology deployment. We move very fast from technology to the deployment. We have a single layer government, so we can be decisive about test bedding new technologies. We have strong talent pool with deep capabilities. Our people understand the importance of technologies and are receptive to technology changes. In terms of data, we are able to bring together data from different sources and fuse them into rich, multidimensional data sets for use by both public and private sectors. And finally, as a global and regional hub, we can be the launchpad for businesses to test new technologies before exporting solutions to the wider region. Okay, now I would like to zoom in to share more about AI Singapore and what we do as the key pillar in the implementation of our national AI strategy. As I mentioned previously, one of the key ecosystem enabler for our national strategy is the Triple Helix partnership, or in other words, the government, academia, and industry partnership. This Triple Helix partnership is realized through AI Singapore. AI Singapore is the Singapore National R&D program in AI with the aim of bringing together and mobilizing our small but strong pool of AI talent in the academia and direct them in such a way that propel Singapore national capacity forward through building deep national capabilities. And we met this across the board, ranging from the AI experts that develop the cutting-edge algorithm down to the common man on the street. We want to create social and economic impacts through projects, both in the government and the private sector. We want to grow local talent, accelerate AI ecosystem by increasing adoption of AI solution, and finally putting Singapore on the world map, both in research and deployment. Okay, we do this by acting as a bridge between academia, government, and industry that translate government's agenda into R&D roadmap and ensures that research deliverables are aligned to the national plan. We also catalyze translation and adoption of cutting-edge AI solution in the government and the industry as the end user. We will launch in June 2017, and to date we have been funded to the tune of over Singapore dollars 400 million, or about 200 million euros. Okay, to execute our mandate, AI Singapore's activities are organized into what we call pillars. We have 4 pillars to date. Each of these pillars are addressing different stakeholders within Singapore. The AI research pillar aims to sustain investment in fundamental AI research to ensure our relevance in the global AI race. And we do this by building strategic AI capabilities in the academia to pre-position Singapore for future AI applications. And we fund fundamental research through this pillar. The AI technology pillar supports applied research projects which are aligned to the national AI strategy. Here we emphasize the execution of AI projects with high social and economic impact at the national scale, both at the national scale as well as worldwide. The AI innovation and Makerspace pillar, his mission to actually to catalyze and support widespread industry adoption of AI. And last but not least, the AI governance pillar, which looks at the research in governance, ethics, and accountability of AI system at the national level. Next, I will go through each of the pillars highlights in a little bit more in depth. The first is actually the AI research pillar. This pillar's mission is to create impact and ensure Singapore stays at the forefront of global AI thought leadership. We do this by supporting fundamental research to tackle important technical challenges as well as its game-changing projects.
As you know, Singapore is a small country and we have a very, very limited talent pool. And this pool is not spared from the global AI talent race. And in this pillar, in some way, we are also targeting at retaining the best of AI experts locally by giving them sufficient resources to continue their innovative work. Okay, being a small country, we cannot afford to fund and focus on everything AI under the sun. With limited resources, we as a country have decided to focus on 5 strategic areas which we want to grow our AI expertise on. These are the trustworthy and explainable AI, privacy-aware AI, resource-efficient AI, collaborative AI, and continuous learning AI. These 5 areas was a result of national level deliberation and road mapping by our experts, and which we identify our strengths, gaps, and map them back into the national agenda. Okay, for these of each areas, we then call for research proposals from our academic community in partnership with international collaborators, and we fund the best of them. Okay, next is technology pillar. The technology pillar mission is to promote bold ideas and innovative approaches to solve national challenges and create significant economic and social impact with AI technologies. We do this through funding challenges, one of it which is the AI Grant Challenge. So we define AI Grant Challenge as open-ended, outcome-driven challenges on important issues and problems faced by Singapore and the world that can be effectively solved using AI technologies. We define challenges by looking at key sectors of importance to Singapore and the world, such as healthcare, transportation, cybersecurity, finance, education, etc. The main criteria of such challenges are they have to be inspiring for the researchers and the brightest minds to endeavor into. They have to be impactful to the nation and to the men on the streets, and measurable in terms of the outcome that can be attributed to the AI solutions developed. Okay, we have launched our very first AI Grant Challenge in health in 2018. There's application of AI solution in the healthcare sector to address our national problem. Our first grant challenge is on how to use AI to manage, if not resolve, the disease burden introduced by 3H, which is the hyperlipidemia, hypertension, and hyperglycemia, which is known to be the top 3 chronic disease in Singapore and has been the top 3 causes of polyclinic attendance in Singapore. It affects more than 1.5 million patients in Singapore, which is a big number considering we only have less than 6 million in population. Okay, the grant challenge statement in this case is how can AI help primary care teams to stop or slow disease progression and complication development in 3H patients by 20% in 5 years' time. This challenge is funded to the tune of Singapore dollar 35 million for over the period of 5 years. And our estimate is that should the challenge objective be met, there will be around $510 million Singapore dollars in cost saving achievable annually, or about, we estimated about 15 times in terms of return of investment we put into this research annually. Okay, this challenge is executed in 2 stages within 5 years. In stage 1, which is 2 years long, we actually funded 3 promising teams to develop their initial prototypes. These teams are then evaluated at the end of year 2 to decide which team to then double down and support until the end of the challenge in year 5. We have recently concluded our first stage evaluation and have selected a team and components from the other 2 teams to be integrated into the winning team and to proceed to the second stage. Okay, this is the ROI that I mentioned earlier. So this slide gives a snapshot of the 3 teams that we funded at stage 1. In each team, we have strong partnership between AI experts in the universities and the clinicians in the healthcare system. SingHealth, NUHS, as well as NHG are the 3 national healthcare clusters here in Singapore.
We have selected Team 1, which is in this case the Jarvis DHL team, to proceed to stage 2 of the challenge. Okay, in Singapore, we deal a lot with industry. In fact, our industry engagement constitutes 50% of our activities. AI Singapore is currently 80 packs strong, and out of these 80, 65 of them are actually AI scientists and engineers. So this AI industry innovation and makerspace pillar is the pillar that drives industry engagement in AI Singapore. The mission is to catalyze innovation in the industry through, and we do this via two-pronged approach. First is through projects, and second is through providing the talent pipeline. Our signature program under this pillar is the 100 experiments, or the 100E for short, and the AI apprenticeship program, or AIAP. 100 experiments is a program where industry partner embarks on AI project with us to use AI to solve their business problem. Each projects are funded to the tune of 180,000 to 250,000, and the company has to match one-to-one in both in cash and in kind. Other than the problem statement, the company will also need to provide data set and manpower to be trained on the project. We then, over at AI Singapore, will then assemble a team of AI researchers and engineers to develop AI solutions in the form of a minimum viable product that can then be deployed by the company. Now, we find that providing just the solution to the companies or the industry is often not sufficient. Most of the time, the solutions are either only deployed one time or never really get deployed in the end due to the lack of AI capabilities within the company. So we solve this problem by delivering trained manpower to the company together with the solutions. This is where the AIAP comes into the picture. When the project starts, we actually recruited 2 apprentices to be trained on the project. These apprentices will go through a 9 months training program, 2 months, which consists of 2 months hybrid self-directed learning and mentoring, followed by 7 months work on the job training through developing the AI projects through the 100 experiments. And then at the end of the project, these 2 apprentices are then available to be hired by the company to maintain and take the minimum viable product into the next level. So at AI Singapore, our mandate is to start 100 of this project, which is why we call it 100 experiments. Well, after 3 rounds of funding, our KPI kind of like grown to 300 now. But then we have delivered a wide-ranging projects ranging from like maritime monitoring down to natural language processing to even predictive maintenance for the lifts in our housing board, as well as route optimization. So this is a portfolio of our industry engagement under 100 experiments to date. So to date, we have engaged over 500 companies and started 66 of 100 experiment projects. This is the profile of the industry partners. We see almost equal proportion of end users and AI solution providers in our portfolio, and they are distributed across government, MNCs, local large enterprises, small, medium enterprises, and startups. And so far, we have completed 23 projects, and we have estimated the total value add from these completed projects to be around 58 million Singapore dollars over the next 3 years. In terms of return on investment, this is about 10 times. Okay, so these slides give you some examples of our 100 experiments and Makerspace projects that we have completed. The first one here is a computer vision project that we did for IBM, where we use AI to identify defects in integrated circuits automatically through computer vision. In the middle, we have a project that we did for HP during this COVID-19 period on social distancing solution to enable workers to resume production operations safely.
And on the right is a project that we did with Sompo, an insurance company, on claim fraud detection. Unfortunately, I'm not able to show the videos here, but then I provided the link to the videos that you can actually explore. Otherwise, you can also visit our website to find out more about all these projects. Okay, in AI Singapore, we are also big on capability the development for the whole nation. We believe that only by increasing the baseline AI capability for everybody, we can push for increased adoption of AI technology. After all, we all need smart AI users to push the boundary of the AI solutions. This diagram shows the capability development programs that we drive at AI Singapore. Starting from the right side is the AI apprenticeship program, where we train certified AI engineers through the 100 Experiment Project. So far, we have trained 176 of them since May 2018. Okay, moving to the left, we have the AI for Industry program, which is a 3-month online course for industry professionals to understand AI in a deeper context. We've rolled out and trained over 5,000 of industry professionals to date. And moving on to the left is AI for everyone. And by everyone, we really mean everyone, literally. Everyone above 13 years old is actually eligible to attend this course, which is actually a 3 hours free workshop that we do to introduce AI, explain what is AI, what AI can or cannot do, and how AI can potentially help them in their everyday life. We don't stop there. We also roll out training program for students, where we also involve in designing the curriculum and foundational courses at schools and Institute for Higher Learning in AI. And we go all the way down to AI for kids, where we do outreach and introduce the basics of AI and coding to even primary school students. Okay, so AI Makerspace, I would like to take some time to actually introduce our AI Makerspace. So AI Makerspace is a repository of all the IPs or the intellectual properties and the libraries and the solutions that we have developed through all the AI Singapore activities and pillars. So each of the activities in the AI research, AI technology, as well as the 100 experiments, will actually results in some sort of IPs or AI technologies. And what does AI Makerspace do is actually to take all these technologies, productize them, and make them available as a library that can then be utilized by the industry to actually start on their AI journey. So this is a typical AI adoption journey that we see in Singapore. We start with the education, where we educate the companies, the general public, on what is AI and how AI can potentially help them. And then we move on to the exploration stage, where we then share some example use cases, we generate ideas. Then it's actually usually done on sector-wide basis. Oops. Yeah. And then we move on to the discovery stage, where we then do a one-to-one consulting with the company. We understand the company's problem statement and try to actually distill the business problem statement that can then be used. That can then be solved using AI solution. We move on then to the preparation stage, where we make sure that the data is available, the workflow is intact, and then before we then embark on 100 experiments project. Okay, so in Makerspace, we actually made all these building blocks or the software libraries in the form of bricks. So we arrange it from left to right. We have different bricks that we can actually use for starting from the pre-modeling to modeling to post-modeling to the application stage. Okay, and then this is one example of our bricks that is the, I would say, the hottest, most downloaded bricks that we have to date, which is the Tech UI. Tech UI is a RPA tool, or robotic process automation tool. To date, we actually see
over 50,000 downloads from over 85 countries for this tech UI. And we hope that every single brick that we actually roll out in our AI Makerspace will have this kind of reach and impact to the wider society. Okay, we also develop the AI Readiness Index to actually help our team to quickly identify the potential 100E companies, to quickly filter them, I mean, through the engagement experience that we have so far. So this AI Readiness Index classify enterprises into different categories: AI unaware, AI aware, AI ready, and AI competent, based on their data, their infrastructure, and their organizational readiness. And by organizational readiness, we are also referring to the talent or the manpower that they have. We also develop AI Audit Framework. This is actually a framework that we use to make sure that the AI solutions that we deploy is actually sound, and it's some sort of like a way to actually ensure the companies that, hey, everything that we develop is actually according to a proper standard, that is accountability, and so on and so forth. Okay, so finally, this AI governance is the newest pillar of AI Singapore. This pillar looks at ensuring that AI algorithms, techniques, models, system, and solution are built and used in ways that actually benefits humanity. This pillar is, in fact, just launched this year, and we are only going to start operation on this pillar sometime in August, actually. Yeah. So this diagram shows the plan work stream for AI governance pillar. The 5 areas that we are focusing on are fairness, accountability, transparency, ethics, and safety and security. Okay, so having such a wide range mandates can risk us building silos in each of the pillars operation. So to avoid this, we also deliberately design horizontals, what we call horizontals, that cut across pillars to ensure active inter-pillar collaborations. One such project is called Synergos, which is our federated learning platform and consortium. Recently, there has been increasing governance and level of compliance required for data sharings under regulations such as the GDPR, and as well as over in Singapore is what we call PDPA. Synergos is essentially a distributed system in which different party works together to train a machine learning model without exposing the data of each individual party. This project brings together all 4 pillars of AI Singapore to solve different issues related to federated learning, both in research as well as in deployment. Okay, finally, Singapore is a very small country. We cannot do this on our own. We need to consciously leverage on our international partners to build a strong AI ecosystem. And this slide summarizes our international partnership activities. Unfortunately, I mean, things has been moving rather slowly this past 2 years due to COVID, but we do hope to increase international cooperation activities as soon as possible, safely. All right, that's the end of my presentation today, and I hope I've given you sufficiently clear overview of AI activities in Singapore, and of course, for further details, you can also refer to our website here. Thank you. Thank you, Cynthia Teddy-ANG, for this wonderful presentation. It was very clear for us here in France, in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region. I'm going to say some words in French, if it's possible, and then we have some questions on art, and also from some people here in Marseille that want to ask you some questions. We have still, I think, sure. 20 minutes to work together. Donc, sure. Je crois que cet exposé était remarquable, Monsieur l'Ambassadeur, d'abord par votre introduction qui place le contexte historique et qui montre que cet engagement entre la France et Singapour est à la fois inscrit dans la durée, dans un partenariat stratégique relativement unique en Europe, alors que votre partenaire naturel est souvent dans le monde anglo-saxon. C'est très intéressant qu'au cœur de l'Europe, la France puisse travailler avec Singapour. Cet exposé sur la stratégie est, de mon point de vue, un des meilleurs que j'ai jamais entendu.
sur la situation actuelle. On a bien vu aussi les chiffres. Donc, Singapour a investi de l'ordre de 200 millions d'euros depuis 2017. Donc, pour mettre en œuvre une stratégie qui vise à augmenter les capacités nationales, mais en étant bien entendu ouvert sur le monde. Singapour est encore plus conscient que nous qu'avec 6 millions d'habitants, c'est un pays marchand qui doit participer avec les autres à des projets. Nous avons vu que Singapour renforce ses capacités en matière d'éducation. On a à la fois beaucoup aimé la stratégie ici en France, avec une présentation qui montre bien qu'on commence dès l'école primaire, qu'on est à l'école secondaire, qu'il y a toute la population, et ensuite il y a la formation industrielle proprement dite. Tous ces échelons nous parlent, et bien entendu, on a envie d'en savoir plus. On a vu aussi que la progression se fait par des grands défis, avec la volonté de construire un écosystème, de faire attention aux réglementations. On a été très très à l'aise dans l'approche, puisque l'approche française de 2018, qu'on peut aujourd'hui voir comme une forte réalisation du gouvernement, et bien entendu l'approche singapourienne de 2017 sont très similaires, très proches. Et là aussi, c'est intéressant de trouver la confirmation cette année, ici, à Marseille, de la possibilité de travailler ensemble, puisque l'approche culturelle, éthique, organisationnelle est extrêmement proche. Nous avons vu que vous avancez sur une concentration d'efforts. Ça, c'est un message très important pour les régions françaises, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas pouvoir faire tout dans les mêmes secteurs. Il va falloir se concentrer sur des secteurs et, si possible, se concentrer sur des mêmes secteurs avec des partenaires à l'autre bout du monde pour s'adresser au marché mondial. Nous avons donc également quelques points forts qui sont mentionnés. Le déploiement technologique, l'importance des talents, la recherche des talents, l'importance de l'économie des données, et puis l'ambition de Singapour, comme de la France et bien entendu de plusieurs de ces grandes régions, d'être un des hubs mondiaux et régionaux de l'intelligence artificielle et pas être dans une situation périphérique dans ce champ. Alors je sais qu'on a 33 pays qui nous écoutent et qui participent à cette table ronde. On a 88 participants d'Afrique, d'Asie et bien entendu d'Europe. Et Singapour est une source d'inspiration pour chacun d'entre nous qui a les 4 grands piliers, la recherche, la technologie, l'innovation, avec des espaces de fabrication, toute la question de l'industrialisation qu'on va voir un peu plus tard, et bien entendu la question de la gouvernance. On a bien vu que dans l'exposé, il y avait d'abord les services de santé mis en avant. L'intelligence artificielle au service de l'homme, c'est pas en premier la police, c'est pas en premier la gouvernance, c'est d'abord la santé. Ensuite, les transports, l'intelligence artificielle pour permettre aux citoyens de mieux circuler, d'aller notamment dans des circulations plus sûres et avec plus d'autonomie. Ensuite, en troisième point, on entend la cybersécurité. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle en France comme à Singapour exige un effort important en cybersécurité. Et puis le quatrième pilier, bien entendu, c'est les finances. Comment mieux gérer le commerce, comment mieux gérer l'argent public, comment mieux gérer les banques avec l'intelligence artificielle. Alors, docteur, nous aurons donc une première question qui vient de la part de Madame Cécile Calais, qui est professeure des universités, qui est ici parmi nous et qui va nous rejoindre un instant. Elle va poser sa question en français ou en anglais, ou sinon je la traduis. So the first question is going to come from the professor Cécile Calais. She's coming from the university and the Academy of Versailles, helping her in Marseille to build this international forum. Cécile Calais, je vous laisse poser votre question sur l'art. Allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais faire remarquer ce matin, et je l'ai entendu aussi de la bouche du préfet, M. Mirmand, le patrimoine à Marseille est un atout. C'est une ville qui a un patrimoine absolument magnifique. Et comme le disait très justement M. le préfet Mirmand, on peut regretter que les Marseillais et les Marseillaises, d'ailleurs, n'y aient pas assez accès. En tout cas, au sein de cette préfecture, c'est impressionnant. Je voulais vous adresser une question très précise par rapport à la manière dont Singapour, et je le sais, je l'ai vu, marie avec une aisance extrêmement étonnante l'art, les arts
la technologie et les innovations de pointe, dont l'intelligence artificielle. Je crois que vous avez un exemple très précis à Singapour et qui pourrait servir de modèle au monde entier, tellement c'est une réussite. Un mariage entre art et technologie et IA est vraiment, c'est une très belle réussite. Je vais vous laisser la parole. Yes, Mr. Ambassador, we have a little disconnection. On a un petit déconnexion de Singapour. Merci à Madame Calais pour avoir ramené le sujet artistique également dans le débat. On a vu donc sur Singapour, il n'est pas mis en avant, mais pas nécessairement en France pour l'instant aussi. Or, c'est une nouvelle forme, bien entendu, d'art qui est en train d'arriver, et surtout une nouvelle forme de culture qui arrive. Nous sommes dans une situation où, sur l'intelligence artificielle, des pays vont l'intégrer dans leur culture, et puis des pays vont passer à côté de cette culture technologique, à côté de cette culture scientifique, et bien entendu, leur situation en termes de richesse, de développement, de capacité d'action internationale ne sera pas la même dans une quinzaine d'années. Et je remercie beaucoup Madame le professeur Calais d'avoir rappelé qu'ici à Marseille, où nous avons cette possibilité d'admirer des salons tout à fait remarquables et d'avancer avec un contexte culturel particulier. So, thank you, Mr. Cynthia Teddy-ANG. There's one question here. Why is art not put in the Singaporean strategy? We have seen technology, education, everything, but you're not discussing a lot of culture and art. In France, we consider also that IA is a new kind of culture. Is this the same kind of approach in Singapore? Yes, thanks. I'm so sorry about the connection earlier. So with regards to the questions, art, maybe not yes. I mean, Ambassador, you can jump in and help me as well over here. We are actually largely focusing on economic sectors for now. Eventually, we might reach into arts, but yeah, for the time being, we are still focusing very much on key economic sectors, simply because of our limited talent pool, limited resources. Mr. Ambassador? Yes, thank you, Cynthia. You are absolutely right, Professor. The question about artificial intelligence and the strategy that we have adopted, it has got to be, as Cynthia has emphasized from the very beginning, has got to be focused and practical. Just because we have excluded certain areas from this national project, it doesn't mean that artificial intelligence has no application in the field of art, culture, or in fact, any other field. Many of these projects are happening, but in terms of our national strategy, as Cynthia has pointed out, that we need to focus our limited resources, not just in terms of funding, but also in terms of capacities, human resource capacities, that we have to focus on projects that mean something in the more immediate term to people. As the prefect has mentioned just now, what is important is to have projects, and I think the prefect was quite astute in pointing out, instead of choosing, for instance, an area like security, which would of course evoke a lot of uncertainties among people, we have instead chosen projects which relate to the human being, which is about the health, for instance. And that is something which is important for Singapore. It is a comprehensive approach from education and all the way up to application. Désolé, je n'ai pas du temps, en fait, j'ai traduit un petit peu plus rapidement en français, mais c'est important de savoir que Singapour, l'approche est vraiment pragmatique et vraiment concrète. Ça veut dire, c'est pas l'exclusion de certaines chambres d'application de l'intelligence artificielle de la stratégie nationale de Singapour. Ça ne veut dire pas que, bien sûr, il y a des projets déjà qui se passent maintenant avec quelques-uns des partis preneurs à Singapour qui travaillent sur ce dossier. Mais en tant que la stratégie nationale, il faut en fait focaliser nos ressources limitées
pour se focaliser sur les chambres qui a l'impact plus immédiat, comment ça s'appelle ça, plus réel, plus concret par rapport à la population de Singapour. Exactement. Ça, c'est le privé, c'est plutôt, c'est pas la stratégie nationale en tant que telle. Merci de votre question de toute façon. Merci, Monsieur le Préfet. Thank you, Mr. Ambassador. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Nous avons également une question de l'un des participants ici à notre forum à Marseille, qui est l'ingénieur en chef donc, des technologies, qui est Monsieur Régis Guyonnet, membre du CEA, le Commissariat de l'énergie atomique, qui a notamment travaillé beaucoup dans le domaine de la sécurité à la préfecture de police de Paris. Monsieur l'ingénieur, je vous cède la parole. Thank you. You've mentioned the subject of federated learning in your presentation. It sounds very interesting for us. Do you think this subject would become very important in the future? Oh, definitely, yes. This is a clear yes from us, which is why we have even invest in this as one of the focus horizontals in one of only two focus horizontals in AI Singapore. First one being the federated learning, and the second one being privacy preservation AI, machine learning. Okay, good, thank you. Merci pour cette réponse. Thank you for the answer. We have a question on the IA factories, les usines d'intelligence artificielle in French. So we see the beginning of the building of IA factories in the private organization. The first IA factories are beginning to be constructed in the public organizations, for instance, the Ministry of Finance, and we are planning to work on it on the Ministry of Home Affairs. What is happening in the field of IA factories in Singapore? Do you have a number? Are they big size, small size? In France, we have a big size is 500 people, a small size is 50 people. I'm not talking about data labs. I'm talking about not too many research, but really the production capacity of robots, IPAs. What is the situation on the IA factories in Singapore? If I may understand the question, so the question is, what is the situation in terms of like automated manufacturing in Singapore in terms with of like IA. robotics? With IA, with artificial intelligence. Okay, so Singapore is not very big in manufacturing in the first place. Our application of AI has been very focused on human productivity improvements, where we actually try to actually then multiply the resource or the human resource that we have, meaning like from having one person doing one job, can AI then assist what the person to then do, one person will be able to actually do 10 persons worth of job. So this is actually the area that we are actually focusing right now. So yeah, I don't know. I don't know whether this actually answer your question. Thank you. So we see that there is an evolution of the industry. On voit qu'il y a une évolution de l'industrie qui se prépare. That we have been doing lots of years, 5 years research. Of course, this research has to be improved. We have to put more money, of course, in research. But there's also the question of the advancement in companies, the new companies of the IA. So in France, we see that some companies are in NLP, and they start with 5, 10 people. Then 2 years later, you see them back, they are 40 people. And some of them get funding of hundreds of millions of euros. And they get those money on the European market or the American market. And now in the public sector in France, we begin to think also to build IA factories. So IA factory is bigger as a data lab. It's not a university. It's in the production capacity. It's working with universities. And so we don't know how much we have in France. We know how much we have in the public sector.
not a lot. Only some of them they are being built, but we saw that in Paris and in other regions like here in Marseille, in Nice, of course, in Grenoble, in Bordeaux, in Nantes, Lille, the first IA factories come up. They are not very specific, but not exactly the same as the computer companies of 5 or 20 years ago. So have you already this automatic arrival of little companies? Do you grow them? And what's the situation of IA factories in Singapore? Of course, I know that you're not, you don't have a lot of space, and so you don't have huge industrial builders. So it might be commercial IA factories, low IA factories, or in other fields. Okay, I must actually admit that I'm not really expert in terms of like the manufacturing side, but yes, we do see the growth in AI companies, especially startups in Singapore. And many of these startups are actually in computer vision, in NLP, chatbots, in a lot of them actually doing productivity improvements. And they're actually, right now, still pretty small. We wanted to actually build, we hope that we can actually come up with 1 or 2 unicorns, because over in AI Singapore, we do work with startups, and we hope that some of these startups that we help will in the end grow to be some sort of a unicorn. But we have yet to see that happening for now. I think one of the biggest AI players in Singapore got to be the C Group, previously Garena. I think they are, I'm not sure of how many people they have. I think in the around about 500 to 1,000. I think the size of the engineers that they have, and they are really absorbing a lot of AI engineering tech expertise capacity in Singapore. So in Singapore, one of the biggest problem that we have is the human resources, which is also one of the major challenge that we see for our startups to actually grow. In this case, most of the startups that we see or we have interacted so far, they are quite small in size, simply because it's very hard to actually hire in Singapore right now, especially if you are talking about like really engineers with really deep AI technology expertise. And for this reason, a lot of the strategy will then become quite different from other countries. So we might need to then leverage on the engineering capacity of our neighboring countries, such as people from Indonesia, from Malaysia, from all around Southeast Asia. In terms of, and this is also why the way we actually develop AI Singapore is around bringing everybody together, rather than starting a new research institute or a new organization or a separate entity that actually performs all these national planning, industry engagement with the company within Singapore. I mean, we realized that we only have that limited talent pool, and building another institute or another standalone body that then will then result in like poaching from each other, right? I mean, we'll start hiring people from the university, we'll start hiring people from our research institution, we will be competing with our industry ecosystem. So the approach that we have taken instead is actually to build AI Singapore as some sort of umbrella that then can encompass all the universities and the research institute that we have. So within AI Singapore, although we have engineers, our scientists are actually not hired by AI Singapore, but rather we actually fund the different researchers from the different universities, and in this way we actually make this a collective national effort to actually boost the AI
capability building. And this is also why we are also very big in terms of like talent development and coming up with the apprenticeship program or the training program for the industry and all the way down to like primary school kids, right? I mean, we are really big in this talent and capability development. Yeah. Thank you for this answer. I ask to the public if somebody else can ask a question. So we have one of our PhD candidates of Cameroon, Mr. Tabi. You have the floor. Thank you so much, Mr. Prefect. It's true that with the COVID-19, we have to get used to this. So we have some participants in the forum. They have a lot of questions, and one of the questions goes thus. Okay. One of the questions goes thus. We have some participants in the forum, and this is one of the questions that I'm going to read. Could you please say how do you integrate symbolic and numerical approaches to artificial intelligence in the project? That's one of the questions. I'm going to read another second question. How does Singapore organize the bilateral academic relations on artificial intelligence research with its ASEAN, it's an acronym, neighbors such as Indonesia, Malaysia? That's the question. What are their priority areas of research? So that's the second question. We do have another third question. That is, how does Singapore organize its bilateral academic relations on artificial intelligence research with its ASEAN? Okay, I'm going to just read the acronym ASEAN. Neighbors such as Indonesia, Malaysia. What are their priority areas? Actually, it's the same question. Thank you. Okay, actually, okay, for the first question, can I understand more what you mean by integrating in AI projects? Is it referring to a specific project that I've mentioned just now, or is it just in general? I think it's in a general perspective. Okay, so in AI Singapore, we actually we are not the one that is actually really that is doing the research. What we do in AI Singapore is we direct and steer the direction of the research and by creating a R&D roadmap. Okay, I think this integrating symbolic and numerical approaches has something to do with explainability, because as we know right now, deep learning networks, they are all good and working. We don't really know how it works, and which is why there are a lot of people actually talking about integrating symbolic and numerical to see how it can support a more explainable aspect of AI development in the future. So in terms of AI Singapore, explainable AI is definitely one of our key research focus area. But how this is going to be integrated and how exactly this whole thing going to evolve, I have my personal view, but then we actually leave it to the researchers to then propose different approaches. And we actually, over in AI Singapore, we actually then evaluate the feasibility of these proposals and decide on which are the techniques to actually bet on. So that's the role in AI Singapore. So that's with regards to question one. And then question two, how does Singapore organize our bilateral academic relations? Okay, if I may be very frank, as with every bilateral discussion, right? This actually takes a lot of time and discussion. I mean, if you see my my slides, my last slide, we have been in discussion with many countries over the past few years, and I mean, we have yet to see real projects actually started based on this discussion. But instead, how we actually go about, especially when we deal with our neighboring countries, right? Specific to the Asian neighbors, one of the area that we are very interested in is actually the natural language processing.
And the natural language processing, not just in English, but in languages of the Southeast Asian countries. And this is where we then go to our Asian neighbors to then seek for collaborations and with mutual interest. And this is largely right now bottom-up process, because we just feel that it's actually faster that way, rather than like going top-down at this current point. I hope that answered the Okay. questions. Yeah, you've practically answered the questions. I just have a last question. I would like to know to what extent are the youths implicated in these strategies that the government has put in place? To what extent are they implicated in this? Oh, the strategy actually straddles all the way until even our primary school kids. So a few years ago, we even introduced like coding as a mandatory subject in primary schools. And for AI Singapore, we try to involve the youth as much as possible. We run challenges like soliciting, we do like ad hoc challenges for the youth, like soliciting ideas. For example, like India, we actually, during the initial period of COVID in the last year, we actually call for ideas from public and especially the students, the youth, on proposals on how to actually use AI to solve some of the problems brought about by the COVID. So that's one of the examples. And then, of course, we are actively reaching out to and getting all the internships. I mean, hiring them as our intern, training them, making sure that actually we actually build this interest in AI in our youth as well. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So we come to the end of this presentation. Mr. Ambassador, dear Dr. Sintia Teddy-ANG, I have to take my mask off to be more clear. In the name of the French partners of this forum, I want to greet all of you. We are still 70 participants, which is a lot after 1.5 hours on Singapore. We are so happy to have your slides also, the information. We know that you have a nice booklet that can be taken on the internet on the National Artificial Intelligence Strategy. And we are very happy to have heard some more information on Indonesia, your partners, and of course, the question of labor force. That's one of the big jobs of the universities and the schools, to prepare the people that are going to work in this IA economy. In France, we hope to work with lots of countries in the world, and of course with Singapore. Mr. Ambassador, thank you for your coming to Marseille, and thank you to Sintia Teddy-ANG. Don't forget to come to France next year for the next time that we are going to organize this forum. There's a wonderful wine. Yes. I would love to join you there. Yeah. And if you are in Singapore, you have to come to Marseille. Thank you. Have a nice day to all of you. Thank you.